Приятно видеть многих из вас. Such a nice sunny day when it may be easier to be outside. Такой прекрасный солнечный день, когда, может быть, хочется быть наружу, там, на улице. So thank you for coming. Спасибо за то, что вы пришли. I'd like to present to you this morning Сегодня утром я хочу представить вам a model of the self. Модель self. And when I refer to the self, И когда я говорю о self, I'm referring to the living human organism я говорю о живом человеческом организме, within its environment. который находится в своей среде. It's not static, Он не статичен. and I want to present this model to you. И я хочу представить вам эту модель. It's been very helpful to me Она очень помогала и помогает мне to understand and to become aware понимать и осознавать of many of the processes многие процессы, that take place in myself, которые происходят во мне, the other, в другом, and in our meeting with each и other. во время нашей встречи друг с другом. I'm going to make a drawing for you. Я сейчас нарисую что-то для вас. I hope that you can all see the paper here. Я надеюсь, что вам всем виден листок бумаги здесь. Yes? Even those back there can see it? Там сзади тоже видно? Okay. Yes. Okay, we'll start. Начнем. I have to see what this pencil does on the paper. Мне нужно сейчас проверить, как этот карандаш вообще пишет. Oh, it's going to be okay. Все будет нормально. So I will try to make it dark. Я стараюсь более пожирнее нарисовать. Can you more or less see that? Видно? Okay, this is a symbol that I like to use for the self. Это тот символ, который я люблю использовать для обозначения self. I like the idea of the triangle Мне нравится идея треугольника, because it has 3 points, потому что есть три точки, and these are the ones I want to discuss with you today. и эти три точки я хочу с вами, эти три момента я хочу с вами обсудить сегодня. So, the first one Первый. Oh, this is going to take a long way. I'm running out of space. This is the id function. Это функция id. I didn't get it all on there, but. And this will be you can read personality function. Функция personality. And it's very important that we use the word function Очень важно использовать слово функция, because we're not talking about a static something, потому что мы не говорим о чем-то статичном, we're speaking about a dynamic. мы говорим о чем-то динамичном. So we still have a third У point. нас остался еще третий угол. And I will then call this one the ego. Этот я назову эго. And again, И опять же function. функция. Okay, we'll start here. Начнем здесь. Id function. Id функция. When we speak of id function, we're speaking of our needs.
Когда мы говорим об id-функции, мы говорим о своих потребностях. The needs of the human being. Человеческих потребностей. An example, I need food. Примером этому может служить то, что у меня есть потребность в пище. I'm thirsty, I need water, I need something to У drink. меня жажда, мне нужно что-то попить. I'm alone and I need love and comfort. Мне одиноко, и мне необходима любовь и утешение. So we're speaking of the needs that we have. Мы говорим о потребностях, которые у нас есть. When we talk about, is this clear? Это ясно? When we talk about personality function, Когда мы говорим о функции personality, we're talking about who we are. мы говорим о том, кто мы есть. I am a person who likes to have fun. Я человек, который любит веселиться. I am a person who likes to take care of other people. Я человек, которому нравится заботиться о других. I am a person who is not afraid. Я человек, который не боится. So you can fill all of these in that apply to yourself. Вы можете сюда внести все то, что относится к вам. And these are functions. И это функции. They're different than needs. Они отличаются от потребностей. Okay. Another reason for you using this symbol Еще одна причина для использования этого символа is that I can show это то, что я могу показать. these are supposed to be arrows. Это предполагается, что это стрелки. That there's also movement Что происходит движение between these two functions. между этими двумя функциями. They're not exclusive of each other. Они не отделены друг от друга. An example, Примером может быть an it function is I need to be loved. id-функция «мне необходима любовь», чтобы меня любили. And a personality function could be Функция personality, возможно, that I know how to approach another person я знаю, как подойти к другому человеку and to be available to them и быть доступным для другого человека, so that they can love me. так, чтобы другой человек мог любить меня. So this is a difference between the two. Вот There is a movement between the two. В этом разница между двумя этими функциями, но существует между ними и взаимосвязь. Or you could call it interconnectedness. Вы можете назвать это взаимосвязанностью. Now, let's go to the ego function. Давайте перейдем к эго-функции. Because we have our needs, Поскольку у нас есть наши потребности, and we have our personality function, и у нас есть наша функция personality, so what are we going to do about meeting the other person Что or мы- the environment? как мы поступим по поводу встречи с другим человеком или встречи со средой? The ego function Эго-функция is that which brings us into contact – это та функция, которая приводит нас к контакту or meeting или к встрече with our environment. с нашей средой. And there is also a movement or interconnectedness between these two functions И также существует движение, взаимосвязь между этими двумя функциями. There is also a movement between these two. Также существует движение и между этими функциями. Simple. I'm thirsty. Пример, мне хочется пить, My ego function моя эго-функция reaches out for a glass of water. тянется к стакану с водой, I drink my water, я пью воду. and my thirst is satisfied. И моя потребность в жидкости удовлетворена. It's a very simple explanation. Очень простой Then again, пример. there is this movement. Вот здесь есть это движение, это взаимосвязь. Is this clear up to now? Это понятно до этого момента?
Почему это функция эго, а не функция персональности, когда я беру стакан с водой? Why is it ego function, not personality function, when I take the glass of water? Because this is the function that moves out into the organism. Это та функция, которая осуществляет движение организма, действие. Maybe this will help. Может быть, это поможет. This line we can call Давайте назовем эту линию границей контакта. contact boundary. Контактной границей. So Просто когда он говорил, что если у меня есть потребность в любви, это моя функция И. You said earlier that if I have a need to be loved, this is my id function. И дальше моя функция The need, персональности, да, что я тот, кто знает, как подойти к другому, чтобы быть любимым, If I'm the one who knows how to approach somebody else in order to be loved, то тогда функция эго – это когда я иду и делаю это. then the ego function is when I go and do it. yes, Да, that's the movement. да, это That's действие, the движение. That is the contact making process. Это процесс установления контакта. That's what we talked about, the contact making process. Это то, о чем мы говорим, It процесс happens установления here at the контакта. contact И boundary. он происходит здесь, на границе контакта. Маленький вопрос. A small question. И Yes. туда же входит и выбор, подойти или нет. And does this include the choice, the making of choice, whether I should approach or not? Yes? Да. Yes. You may be too frightened to approach somebody. Вы можете слишком бояться того, чтобы подойти к кому-то. So then the contact is not made. Тогда контакт не устанавливается. It would probably return to here. И тогда произойдет возврат сюда. I'm not good enough to do this. Или там, я недостаточно хорош для того, чтобы I сделать wouldn't это. be able to do И у меня this. не получится сделать Then это. you return to this И вы one. возвращаетесь туда, в Okay. персоналити. Now we're also going to look at what this might mean for us as Gestalt therapists, because that's what we are or we're trying to learn to be. То, что это может означать для нас, как для гештальт-терапевтов, поскольку это те, кем мы являемся или учимся. So I'm going to continue my drawing. Так, я продолжу свой рисунок. And now we're going to speak about the self of the therapist, Теперь мы поговорим о self терапевта the self of the client. и self клиента. And in the same way, we have Точно так же у нас есть in functioning, id-функция, personality, I didn't quite get that. функция Personality and then function. I want to stress Я хочу function. подчеркнуть, что And- это функция. Ego function. И эго-функция. And as well, the same thing, И точно так же movement and the connection. движение и взаимосвязь. This is what we're looking for. Вот чего мы ищем, к чему мы стремимся.
the meeting. встреча. And in order to achieve this meeting, Для того, чтобы достичь этой встречи, we would need to be aware of all those functions of ourselves нам необходимо осознавать все наши функции and be open to the same functions и быть in our client. открытыми к тем же функциям в нашем клиенте. One other thing I'd like to add to this drawing. Одна вещь, которую я хочу добавить к этому рисунку. A few days ago I was speaking to you of field. Несколько дней назад я рассказывал вам о поле. And at this point we are talking about И в настоящий момент мы с вами говорим о a defined therapeutical field. некотором ограниченном, определенном терапевтическом поле. This would just sort of help you to give an idea that this is taking place in our therapy room, our working space. У вас, чтобы дать вам представление о том, что это происходит, это действие происходит в нашем терапевтическом кабинете. And all of the elements that I was speaking of with the field И все те are элементы, also present here. которые я упоминал в своем рассказе о поле, они также присутствуют и здесь. So there's continuous movement, Происходит постоянное движение there's interaction, и взаимодействие, connectedness, взаимосвязь, which also takes place in this process. которая тоже имеет место в этом процессе. Let me see. Давайте посмотрим. The other interesting thing that we can decipher from this model Еще одна интересная вещь, которую мы можем увидеть в этой модели, is Harm was talking to you about transference and countertransference. это то, что, если мы вспомним, что Харм рассказывал вам о переносе и контрпереносе. This is the place where that happens. Это то место, где это происходит. The id function or the personality function Функция id или функция personality also can become aware of the id function and the personality function of their client. Могут осознать функцию id и функцию personality клиента. I'll give you just a little Я example. сейчас приведу небольшой пример. Id function of the client. Id функция клиента. Let's go back to I need to be loved. Давайте вернемся к этому примеру, что у меня есть потребность быть любимым. The personality function of the therapist is Personality функция терапевта. I know how to give love. I can be very loving. Я знаю, как давать любовь. Я могу быть очень любящим. So the therapist can become aware of Терапевт может this id function осознать, of the client. id функцию клиента. But like Harm was telling, Но как Харм вам говорил, they can be too readily available. Может быть слишком легко доступен. So I know how much you need to be loved. Я знаю, как сильно ты нуждаешься в любви. So I'm just going to take you in my arms. И я тебя возьму в объятия. Which may be nice, И это может быть приятно, but it's not always therapeutic. но это не всегда терапевтично. Because it probably would not Потому что help возможно, this person to become aware of their own possibilities это не даст клиенту возможность осознать свои собственные возможности, to be able to ask for what they need. Возможности попросить то, в чем они нуждаются. You might end up just giving them everything, И вы закончите тем, что вы начнете им просто все давать. and they would never develop the awareness that I also need to take some responsibility and ask for myself. И они никогда тогда не разовьют осознавание того, что я тоже должен брать на себя какую-то ответственность и просить о чем-то. So this could certainly be a case of И это может быть countertransference. случаем контрпереноса. And it could be the transference from the
from the client who says, oh, you're the only one that can possibly help me or understand me. И это может быть, конечно, и случаем переноса со стороны клиента, который скажет, ты единственный, который может понять меня и помочь мне. So it's very interesting just to watch how these movements go on this scale. И очень интересно наблюдать за тем, как происходит движение на этой шкале. It can also help you as a therapist. Это также может помочь вам, как терапевту. If you have a client who is very unaware Если у вас есть клиент, который не осознает of their id function, свою id-функцию, they don't even know what they need. этот клиент даже не знает, в чем он нуждается. They've never been able to consider, oh, I need something. Может быть, такие люди никогда не имели возможности даже рассмотреть такую возможность, что есть что-то, в чем я нуждаюсь. So what might that mean if you're the therapist working with this person? Что для вас, как для терапевта, работающего с этим клиентом, это может означать? If you were to ask this person, Если вы спросите у такого человека, what do you need from me? в чем ты нуждаешься от меня? They don't even know what you're talking about. Они даже не понимают, о чем вы говорите. It would only make them more frightened Это только еще больше напугает их. and more a feeling of inefficiency, not inefficiency, but not being able to cope or to be adequate. Adequate's good. Это может создать у них чувство неадекватности. So I will just remain quiet. И поэтому я в этот момент промолчу. And this would frustrate the meeting of the two. И это также может нарушить, помешать встрече двоих. You can continue this with all different elements that we've been speaking about in the past. Такие примеры можно продолжать, используя все те элементы, которые мы уже упоминали. And when you continue your work as a learning therapist, И когда вы будете продолжать свою работу как обучающийся терапевт, to help you in your direction of which type of interventions would be the most effective with это this может person. помочь вам в выборе и направлении ваших интервенций. Что будет наиболее эффективным? So, I consider this a helpful tool, И я считаю это инструментом, который может помочь. and I just want to emphasize И я хочу подчеркнуть, that this is a model что это модель, that I have designed, которую я разработал. and it does not mean that it is the model. И это не означает, что это единственная модель. It's one that helps me, Это та модель, которая помогает мне. and I hope that it can be helpful to И you. я надеюсь, что она может быть оказаться полезной для вас. But please continue to read and discuss Но, пожалуйста, продолжайте читать, обсуждать, about what other people say узнавать, что другие люди об этом говорят, in regard to the self. что другие говорят о теории self. I think that's all we have time for. Open up to questions, I think. Это все время, которое у нас есть, да, наверное, только на вопросы осталось. Let's open up for questions. Да, We have да, about- давайте. Yes. Ты сказал, что для того, чтобы не напугать, ты молчишь. А вот когда ты молчишь, что ты в это время делаешь? Это было про клиента. Клиент. Что клиент помолчит, что он может сказать. Нет, он When you сказал, said that in order to not to frighten the client, you keep quiet. No, no, no. No, I didn't say that. You said you meant the client to keep Yes, quiet. yes. Но он имел в виду клиента, что клиент почувствует себя неадекватно и подумает, я лучше промолчу. Вот что имеется в виду. If I ask И это может помешать встрече. a client, Так вот я хочу спросить, что делать, чтобы не мешать встрече, да? То есть оставаться просто с клиентом? Well, what to do not to frustrate the meeting, not to disturb the meeting, to simply stay with the client. that would be a possibility. Да, это возможность. Or you could address the person's personality Или function. ты можешь обратиться к функции personality клиента. You could ask the person, well, what kind of person are you? Ты можешь спросить у клиента,
Что ты за человек? Tell me a little something about Расскажи your мне life, о your daily своей- life. о своей жизни, о своей What do you обычной do? жизни. Что ты делаешь, чем ты занимаешься? Which allows this Что client позволяет, from out the personality function to express something to you. что позволяет клиенту ответить что-то из функций персоналити и как-то выразить себя. And maybe at a later И time, может быть в какой-то более поздний период we could start to look at why the id function has not developed. мы можем начать рассматривать, почему функция id не развивалась, не развилась. You understand? Ты понимаешь? Yes? Вот как раз правильный момент. But this particular moment, Клиент убирает себя из функции персоналити. so the client tells himself off out of the personality function. Yeah, there's often, you're talking about this movement. Говоришь об этом движении, об этой взаимосвязи. Когда он не находит свои нужды. When he cannot find his own need. Yes. Yes. When you have a client and you can see that they're going back and forth in their head like this, for example, Когда у вас клиент, вы видите, что он бегает в своих мыслях туда-сюда в голове, it is very possible вполне возможно, that it's only a conversation between the id function of the person что это такая беседа между id-функцией and the personality и function. функцией personality. So the id function might say, Id-функция может сказать, oh, I really want to have the attention of the therapist. мне очень хочется внимания терапевта. The personality function might say, Personality no, you don't do that. You know, that's not, говорит, нет, так нельзя, так не делают. good girls don't do that. Хорошие девочки так не поступают. Good girls remain quiet until somebody offers them. Хорошие девочки молчат до тех пор, пока им не предложат. So then you can have only this movement, И тогда происходит только это движение. and there's very little of this movement. И очень мало To make the происходит meeting. движения здесь, и то есть очень мало возможностей для встреч. Но тогда усиливать персоналити функцию труднее будет раскопать. But then by emphasizing on, by making stronger the personality function, it will make it more difficult to dig into the id function. Possibly. Может быть. Absolutely. I'm talking about a longer term relationship. Я говорю о долговременных отношениях. These, if you were to ask somebody what they want, Если ты спросишь у кого-то, чего ты хочешь, and you see that they ты видишь, что человек реагирует таким образом, so as a therapist, we would be aware, oh, this is what happens when I direct my attention to the id function. ты как терапевт можешь осознать, вот что происходит, когда я обращаю свое внимание на id-функцию. So I'm probably too soon, Может быть, я слишком быстро, too quickly. слишком скоро I maybe need to build это делаю. more safety Может быть, необходимо создать больше безопасности to allow this meeting to take place. для того, чтобы создать условия и возможности для этой встречи. But as a therapist, I would remember Как терапевт я запомню this experience. этот опыт. And it would mean at some point I know I will need to spend some more time И я буду помнить, with что the function. в какой-то момент работы мне нужно будет уделить какое-то внимание к функции. Okay? There's somebody else. Но я вижу, что на вашем рисунке граница контакта занимает достаточно важное место. I see that the contact boundary in your drawing plays quite an important place. It takes quite an important place. У меня возникла тревога, потому что я вижу, что это прямая линия. I feel quite anxious because I see it's a straight line. А What как would you rather have? Что бы ты предпочла на этом месте? я предпочла бы волнистую линию, чтобы
Граница была эластичной. be this? Эластичной. So it would be elastic. Эластичной. Okay, that's fine. Because it's meant to be elastic. Thank you for Это такой полагается Yes. Можно я задам вопрос? А скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, когда говорили про то, что и функция, эго-функция, и функция персонного терапевта открыты для клиента? What did you mean by saying that? Еще раз. Ой, функции терапевта Функции, открыты that для... the therapist's functions are open to the client. What did you mean by this? I don't remember when I said that. По функции id, personality. That the therapist's functions should be open to the client's okay. functions. What I mean by that is that Что я имею под этим в виду, as therapists, это то, что как терапевт, we are very much aware как терапевты мы осознаем в большой степени, of what our own functions are, в чем наши функции. Мы осознаем наши функции. and that we are therefore aware to the possibility И таким образом мы осознаем of the возможность, functions of the client. и осознаем, можем осознавать функции клиента. That's what I mean. Вот что я имел в виду. And it is the same when I'm talking also about being aware. Когда я говорю об осознанности, We're very often able to sense мы очень часто можем почувствовать or intuitively или интуитивно be open быть открытыми to what this client is trying to tell us, к тому, что клиент пытается сказать нам, even when they aren't saying it. даже когда клиент этого не говорит. So that's what I mean to being open. Это то, что я имею в виду под открытостью. So that you could almost allow yourself to go further than the meeting point. Вы как будто можете себе позволить пройти даже дальше этой точки встречи. Which is also a projection. Это, конечно, это является проекцией. And to project yourself into what must it be like when I don't even know what I want. И спроецировать и попытаться понять, каково это может быть, когда я не имею представления о том, чего я хочу. You can never know exactly Вы what it feels like. никогда не сможете узнать о том, что, как в точности это чувствуется для клиента. Yeah. The client. What did I say? That you will never know exactly how it feels. Never know exactly how this person feels. Как этот человек чувствует. But we learn to project as well. Oh, Но мы учимся проецировать, that could feel like. что я мог бы чувствовать So that's what it means by это being так. open. Именно это я имею в виду под открытостью. There's two of you. Позволь. I saw you first. You first. Я тебя первый увидел. Я, Just a moment. Я, может быть, там не услышала, но вот если вопрос, чего ты хочешь, напрямую обращается к id-функции, то какой вопрос напрямую бы обратился к функции personality? Maybe I didn't hear that if the question, what do you want, addresses directly the id function, what would be a question that addresses the personality function? Something like, Что-нибудь вроде, well, you seem to be somebody that asks questions. похоже, ты такой человек, который задает вопросы. So maybe if you don't know what I'm talking about, you'll be able to ask me questions. Так что, может быть, если ты не понимаешь, о чем я говорю, ты можешь задать вопрос. And then I will always answer your questions. Да, я всегда буду стараться ответить на вопрос. Ну, как бы тоже какая-то проекция небольшая на So there is a bit of projection here. Oh, absolutely. Конечно. Absolutely. Again, let me underline Я еще раз хочу подчеркнуть, that we do project, что мы проецируем, and we project with awareness. но мы проецируем с осознаванием. We are aware that we are projecting. Мы осознаем, что мы проецируем.
And that this is not the truth. И что это не является правдой с большой That's буквы. what we project. Это то, что мы проецируем. Это можно назвать терапевтической гипотезой. Can you call it a therapeutic hypothesis? The one about projection? Yeah. Sure. Конечно. Yes. Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, если нет, то поправьте меня. If I understand it correctly, if I don't, please correct me. Если функция персоналити-терапевта отвечает за то, что я могу дать любовь, то есть делать действия организма по отношению к клиенту, If the personality function of the therapist is saying that I can give love, so it's responsible for the action towards the client, то верно ли то, что навстречу должна выйти функция персоналити клиента, чтобы осознать, что он должен не сделать, а is it true that чтобы сделать запрос? is it true that the personality function of the client should come to the meeting point in order to make a request to ask? As soon as I hear the word should, Как только я слышу слово «должна», I object. я возражаю. Понимаю. Should means have to. Должна означает некую обязанность. It does not involve meeting for me. Для меня это не означает встречу. It means I'm telling you what to do. Это означает, что я говорю тебе, что тебе делать. Да, я вопрос о другом задавала. But Какая my question- функция but my выходит question- навстречу функции Was персоналити about терапевта? something else. Which function is coming towards the meeting point to meet the therapist? Both of them. Обе. И ты персоналити. Both it and personality. Yes. Да. And once again, when I draw this line and I show that there's movement between Когда я the two, нарисовал эту линию и показал, что есть взаимосвязи движения между двумя the функциями, one does not exclude the other. одна не исключает другую. So it's always a question, which of the two Всегда есть is вопрос, the most important at that moment. какая из этих двух функций наиболее важна в данный момент. But there's a continuous movement. Но происходит постоянное движение. У меня вопрос. А как, если продолжая вот эту историю, как-то я вдруг запуталась, как терапевт выводит свою функцию персоналити на границу? Она сама выходит помимо его разума, или он сам ее выводит? How does a therapist bring his personality function to the contact boundary? Does it come out by itself, or does the therapist do something to bring it out? Being a Gestalt therapist Быть гештальт-терапевтом is one of your personality functions. – это одна из функций персоналити. That's what you are. Это то, кем ты являешься. And we could maybe look more at what the id function is, Мы, может быть, больше можем рассмотреть, в чем id-функция. of why we even become Gestalt Почему therapists. мы вообще стали гештальт-терапевтами? Also a very interesting thing to look at. Это также очень интересный вопрос для рассмотрения. Okay. It's 12 o'clock. Да? Yes. О, да, время, Нам конечно, нужно время. останавливаться, да? Да. Спасибо. Once again, Еще раз, I just want to say that this is a drawing, я еще раз хочу сказать, что это рисунок, so it seems to be a static thing, и он кажется статичной картинкой, but it's only something that's in the moment. но это то, что происходит только в какой-то один момент. And I once again want to stress И еще the раз хочу movement and the подчеркнуть meeting. движение и встречу. And our meeting is now over. А